I mean, almost 4 years, that turns into money WUT face. 44 months. A full year. Thank you, Nargachal. Thank you for your continued patronage. But yes, I thought we would have some background music while we settle ourselves in.
in line with what we'll be doing today, which is something I've been meaning to do for a while. Just never got around to it, but I think it's going to be a lot of fun. It's just me and some crab fucker, yeah. It's okay. People will show up. It's fine. I am streaming a little bit earlier than perhaps most people are likely to be available for, but hey, it's okay. Honestly, I feel like we're in the process of rebuilding right now, so to speak. We're rebuilding all kinds of stuff. Anyway, what are we doing today? I'll tell you what we're doing today. We're gonna watch this fucking masterpiece right here. So I said before that I wanted to bring back watch parties, but I wasn't sure what kind of movies I could sort of reliably put on Twitch without getting demonetized right away. And I feel like we can do this. It's an old Soviet film, 1986, released by Mosfilm, which is one of the main... Oh, it was founded in 1924. Well, there you go. So most of its career, I guess you could say, was during the Soviet Union. And yeah, this is a black comedy, a sci-fi dark comedy, I guess you could say. And I remember thinking in my head when I first watched this, I was like, how the hell does this get past the censors? Because, fun fact about the Soviet Union, there was censorship. I don't know if you knew this, which means that if an artist wanted to publish any kind of work, be it a song or a story or a movie or whatever, it had to go past the censors to make sure that it was, you know, up to snuff, that it didn't have any, I don't know, messages contradictory to the will of the state. This movie is, like, very obviously a critique of the communist system. Or at the very least, like, just hierarchical systems in general. That's why I'm a little bit confused that it got published, that nobody said, this is a bit weird. So either the censors didn't check, or they didn't notice, they didn't realize that it was about them, or it was 1986, it was 4 years away from the Soviet Union collapsing, perhaps there was just not enough influence. Because that was like the Gorbachev era. That was like, oh, okay, we're going to let go. Cold War, whatever. It's fine. We can live with it. No worries about the positivity of capitalism. Exactly. So yeah, I watched this film first time I was a child. I don't exactly remember when. I'm assuming in like, 1990 something. But I think it holds up. Or at least we're going to find out if it holds up, One thing I will say, so we're going to be watching it from YouTube, because it's the only way I could possibly find it. I was trying to download it, but it was not available anyhow else. However, the YouTube version does not have dedicated English subtitles. So instead what we're doing is it does have it has Bulgarian subtitles, which we're going to auto-translate into English. This means that the translation is going to be a little bit wonky at times. Hopefully it won't be too bad. What am I drinking? Water Plus. No, this is LB Gin mixed in with Schweppes. They just call it pink drink now. I'm not sure what the actual flavor is, but it tastes like pink. That's all I can tell you. But yeah, we're just going to have a little watch here. The movie is roughly 2 hours long. Though we might stop along the way if there's some funny bits and we want to talk about some stuff. We can do that. Guess what? I'm having a beer? Great! Well then, why don't we sit down, relax, and enjoy ourselves a little movie called Kin-Dza-Dza. So it'll be a Russian, English subtitles, but the English subtitles might be a little bit fucked up. Alright, let's jump in. Hopefully the volume is good as well. Let me know if it's too quiet or too loud. I think it should be perfect. Mosfilm. The Creative Association of Comedian and Musical Films present this film, Kin-Dza-Dza.
immediately the very Soviet orchestration here. I love it. Also, you might have noticed that the resolution is not exactly standard. It's supposed to be a B movie. No. This is like considered top tier. Oh, by the way, also, fun fact about Soviet films. Unlike with American films, Soviet films would put all the credits in front. And so they would be like part of the intro sequence. So that's also very interesting. But it's okay, we don't mind. We can wait a bit. While we wait for people to show up. Which in a way is like, I mean, it's kind of nice from a, like considering the movies used to be exclusively run in movie theaters, it makes sense that like you'd have this credits at the beginning, so that way people who are running late can still catch up and, you know, not miss most of the movie. But I'm also kind of curious where this was all shot. We might have to do some research later to find out. I'm really curious. Because I'm assuming Soviet filmmakers only had access to, like, Russia and maybe some of, I don't know, China. Norwegian movies also have this in the beginning. Oh, for real? Oh. Oh, well, there you go. Semi-communist. Here's our protagonist. Привет. Что новенького? У Манохина на объекте трубы лопнули. Wizardin says, hello, I never saw this film. And now you're gonna do it. Yeah, let's have a watch. Гуляет отлично. By the way, it's available on YouTube, so if you want to watch it on your own, it's YouTube. Да, и макароны захвати. Hey, fix the thing? It's fixed, it's good. I can see the cat jam. Anyway, he's off to go get some food. What's on screen and then chat? Товарищ, Weird. там человек говорит, что он инопланетянин. Надо что-то сделать. Звони в 03. Я-то позвоню, только он почти босой, простудится. 03 was the, I think the mental number? The medical number for medical emergencies. Извините, плохо пахну. Холодно. Это я в железном ящике взял. Молодец. Друг, скажите номер вашей планеты в Кентуре. Или хотя бы номер галактики в спирали. А то я перепутал контакты и теперь не могу вернуться домой. Знаем мы номер. Забыли, родной. Вот сейчас парнишка сбегает в справочный, позвонит. He's being sarcastic А here. мы его подождем в булочной с тобой. Идет? Because he thinks he's like, you know, insane. He's trying to pull him in. Слушайте, друзья, не надо булочной. Не надо справочной. Вот моя планета. Узм 247 в Тентуре. Галактика Бета в спирали. Sorry, hello, Paula. I wish you have a good stream. Have a good, things and health. It's good that you're not forgetting the historical this. No, it's just a good movie. I just liked it. I don't know. Вот машинка перемещения в пространстве. Так какой контакт Thanks, мне Albert, нажимать, so much, чтобы домой переместиться? Ведь время относительно. Это-то вы понимаете? Значит, такое предложение. Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Идет? Нет, нельзя. Надо знать. Да можно. I will say it's a bit weird that the second guy is not introduced at all. He just shows up, and we just assume from the way that they're talking that they're like friends or whatever. But we know nothing about him. And now we're here. А ты что видишь? А? Песок. Значит, сработала эта хреновина.
А этот козел-то с дырочками там, что ли, остался? Спокойно, спокойно только. Goat Солнце is есть? a Песок есть. was an old есть. common Soviet word for Где like мы? asshole. Мы на земле? Или... Или? Нет, давай будем считать, что мы на земле в какой-то пустыне. Так? Каракумы. А? Какие у нас еще пустыни? Гоби, Сахара. Ну, я же сказал, что у нас. У нас еще Кизылкумы. Нет. Давай будем считать, что это каракумы. А? He's taken this remarkably well Значит так. for being teleported instantly. Солнце на западе. Значит, Ашхабад там. Понял? Пошли. Okay, sure. Russian language is actually kind of cool. It's got its quirks. It's got its quirks. Because of the additional declensions and tenses and stuff, you can put a lot more, how to say, contextual meaning into words. So you don't have to add a bunch of prepositions, which is nice. Oh, now we're getting the other credits here. So, Товарищ, yeah. вас как зовут? Владимир Николаевич. The wire says, меня hello, Kin-Dza-Dza. is English like your main language, or... Wait, sorry, have they not met? Очень. Владимир Николаевич. Oh, I thought they were friends. So just one guy walks up to a random other guy to talk about a third guy. Wow. Spirit of Soviet camaraderie, damn. They're meeting for the first time in the desert. Incredible. But yeah, the wire, English was not the first language I ever learned to speak, but it's now my main language. Kind of a long story, don't want to get into it now, but let's just say that's how it is. Maybe it's Nevada or Albuquerque? Unlikely, given, Soviet filming. Homo Sovieticus, wearing jeans? Let him be rolling in his grave. This is 1986. By this point, they were like, okay, fine, let's just have jeans. We can't make better plans anyway. Get about it. У тебя в портфеле бутылка. Вино? Не, уксус виноградный. Background not working? Еще What do you mean зелень background? есть. You mean backstory, not Kin-Dza. background. Хорошо живем. Владимир Иван Николаевич, а вы не помните, какой номер назвал тот, у которого мой носок остался? Нет. А может быть, мы на той планете, откуда он к нам переместился? Слушай, скрипач. Как бы мы ни гадали, все равно же ни хрена не выяснили. Вот выбрали направление, идем. Нам главное до воды добраться. Ясно? Again, they're taking this remarkably well. Владимир Николаевич, Might as well я read this тапочки one. хочу надеть. Ну, одень! Тогда вы остановитесь. What a great dynamic these two. I thought they were friends at the beginning, but no, Который it час? turns out they're just like 4. Ночь? meeting for the first time here as well. Опоздуешь. Неудобно получилось. Звонил с аэропорта, сказал, через час буду. А сам вот. Oh, В wow. консерватории учишься. Не, чужая. Профессора Рогозина. Он у нас шефский концерт давал. А потом они скрипку забыли в самолет положить. Банкет? Не, обед. Сам из Тбилиси? Из Батуми. How come there's no Дома скрипку отдам еще на... how come there's no English voicing? I couldn't find it. But honestly, I think I'd prefer the subtitles anyway. I think this is better. I always like to get the authentic sound, like no matter what language we would have had the film in. электричку успею. But also, I couldn't find it. Я в Иваново учусь. Текстильном. Так, сперва я в МИМО сдавал. Институт международных отношений. Ну, там мне сказали... I just realized I'm covering some of the subtitles.
Here, I'll watch like this. So it's a bit easier for you guys to see all the subtitles. Oh, fuck. Oh, there we go. Okay. Cool. There we go. Oh! It's these guys. It's the Pepperlats. That's the name of their machine. I remember. Oh, I can see the strings! I saw the strings! Oh, that's cute. That... Oh, it's so cute. I can see the visual effects. CGI wasn't a thing in 1986, especially for Soviet films. So most of this is probably either done like with real props or with like claymation. Cool. It's like stop motion claymation. Cool. Здравствуйте. Cool. Cool. Кап страна. Иностранным владеешь? Английским, французским слабо. Скажи им, что денег нет. Let's have a listen. Ну скажи им, платить же надо. Gentlemen, sorry, we haven't money. Now. Okay, not bad. We haven't money. I can hear worse. Cool. We haven't money. It's true. Здравствуйте. Мы наши туристы отстали от группы. Подбросьте нас We're до not cool, like города, cool? а там мы как-нибудь уже That's how it сами. was, Jack Fury. Переводи. I would be curious to maybe read some like behind the scenes stuff to see how they came up with the stuff. But I think honestly all the like extra words that we hear in this planet, it's just nonsense language. It's not meant to be like anything specific or indicative. I think it's just nonsense words. Speak English? Cool. Parle français? Cool. Здрасте. Do you speak English? Parle français? Sprechen Sie Deutsch? Cool. Aw. Chattel. Chattel. Нет денег. И деньги, и документы, и валюта, все осталось у экскурсовода. Ну так получилось. Отошли на секундочку. He's so quick to lying as Затерялись в well. песках. It's so interesting. Cool. Seems like a slicker type, you know? На. Теплая. Cool. Извините, что? Cool. Шапку хотите? Пожалуйста. Also, like, I understand they're trying to ingratiate themselves to the only strangers they know, but you shouldn't just, like, give your life-saving clothes away in the middle of a desert and you don't know where you're going. Я не могу дать. This could be like a scene from Star Wars. I mean, kind of, yeah. Там ничего нету. Открой. Это не вино, это уксус. Cool. Кислая, да? Oh, we got some ADR. Love it. Classic. Друг, ну как, договорились? What does ADR stand for? Does anyone know? It's when they like record the audio after the fact, like in post, whatever. I forget what it's called, but yeah. Подбросите нас?
commonly Теперь used in давай Soviet быстрей. towns. In fact, I imagine most of this is done with Я говорю, нас ADR до and ближайшего forwarding. города, а там уж как-нибудь мы сами доберемся. Кофту, что ли? I can't see the strings. Хорошо, что скрипку не отдал. Oh, I remember this. Oh, shit. Wait, was he having trouble lighting the matches? Стыдно стало. Like he lit two of them but just dropped them. КЦ. Чего, Кеца? КЦ. Кажется, спичку хочет. Спичку хочешь? КЦ. Katse. На. Ку. Всю коробку. Ку. Вот, вывези нас отсюда, а мы тебе ку. Smart guy. Knows how to bargain. I love it. Okay, a bit of a focusing issue here. Weird. Why is it blurry? That's so strange. Oh, I see. The focus is not. Interesting. Yeah, so it's the flammable, whatever it's called, the phosphorus at the end of the match that they want. Not awkward at all, no. No? Ни одной буквочки. Ни одной мать ин. Ку. Yeah, that sure is an engine. Извините, не понимаю. Ку. Sprechen Sie Türkisch? Ку. Ку. Что они хотят? Ку они хотят. I am actually curious, is this just like the matter of their language? Так. Спасибо. Oh yeah, that sucked. Так. Он хочет, чтобы я колокольчик надел. Перебьется. Так. Так. Я надену, Владимир Николаевич, неудобно. Валяй. So if I remember correctly, Так. oh wait, I thought I recognized him as the leader. Never mind. Так.
Because if I remember correctly, the tsak is supposed to denote subordinate. That's why the short fat guy's not wearing it. Ладно, уговорил. So I'm like, okay, you convinced me. Дзинь, дзинь. Ку. Hey, VJ Reds. It's a sci-fi. Yeah. It's about space. What's up? Oh. Thank you. Oh. Ку. 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 Yeah, so I guess it's just their language? Ку. I watched, yeah, I've seen it. Not a fan. Not my jam. Ку. Ку. I forget how it goes, because they start speaking normally at some point. Я закурю. Разреши-ка. Тихо, 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 тихо. КЦ! Huh? There's also one big issue I've had with like Soviet cinematography because they had limited number of shots. Sometimes the sequences don't quite make like, you know, diegetic sense because they just didn't have the shots necessary to film stuff correctly. Thank you. Oh, now there's this guy. Oh, it's a bald cap. Oh. And then the sound on top of the real voices. Yeah, there's a lot of ADR, yeah. There's a lot of like recording stuff in the studio after the fact and like layering it on, yeah. Yeah, they're clearly communicating like lots of information just with one word. So it's just like in the Люсенька, intonations. Oh, родная, зараза, сдались тебе эти макароны. there you go. Yeah, because the actor has a bad voice. Yeah. Значит, русский язык знаем. Зачем потребовалось скрывать? А мы и не скрываем. Очень трудно в язык проникать, когда сразу на двух языках думаете. А этот пацак все время говорит на языках, продолжение которых не знает. Чего уставился? Моему на Верешвила. Они грузинский знают. Что он сказал? Обезьяна You understand what I'm снесла. saying? Okay, so I guess from this we're supposed to derive that because they know what languages these guys are thinking in, so there might be some sort of like weird telepathy going on, maybe. So maybe that's why they were just saying cool. Like it's necessary. Like their telepathy requires something being said, and they just said it on the word cool. But like if you get into that like rhythm, then you understand. I'm assuming that's how it works. I guess it's been a while since I've seen the movie. Так. Мы из Советского Союза. Прибыли по культурному обмену. Наши знают, где мы. Change his story. Если вы нам не предоставите возможность связаться с нашим посольством, у вас будут крупные неприятности. Ясно? Так. Посольство мы не понимаем. Ты цак быстро вставляй. Значит, макароны вы понимаете. Маймуну понимаете. А что такое посольство, бедненькие, не знаете? Хватит мозги пудрить. Ясно?
Про макароны ты думал, а я только сказал. Это не Земля и не Африка, родной. Это планета Плюк. Pluke. 215 в Тентуре. Yeah. Галактика Kin-Dza-Dza в спирали. Oh, it's a different galaxy. Jesus. I forgot. Intonation. Yeah. See, Jack Fury, I was also thinking, like, at first it was an intonation thing, but fuck, man, it's hard to convey that many different meanings in the intonations. No, I think there's, like, some weird telepathy happening. Because he just now also said, this is not Earth or Africa, which are two things that we both know they thought beforehand. So I'm guessing they have some sort of, like a semi-telepathy going on. It's a spin-off from Star Wars 1. Привет. Приехали. I forgot that Kin-Dza-Dza is a separate galaxy. I thought it was still in the Milky Way. Один. Вот. Молодец. Yeah. The society is very hierarchical and entirely arbitrary. That's what I remember. That there's a lot of like ceremonial indicators of status. The subordinates wear the socks. The higher level, they wear the little balls around their neck. Извините, а куда мы прилетели? У нее очень тонкие уши. Ты температуру своей планеты знаешь? Тентуру? Ну, номер своей галактики в спирали скажи. Спирали? Спирали. Да-да. Земля знаете где? Это где крутятся такие планеты, как Венера, Сатурн, Марс, Юпитер. Еще какие, Владимир Николаевич? Большая медведица. Владимир Николаевич, пойди сюда. Incredible. Perfect. У тебя на своей планете еще спички есть? Ну, найдутся. Сколько ты нам дашь, если мы тебя туда положим? А сколько надо? 2 таких полных коробки. 7. 7. А то, что у тебя есть, давай сейчас. Я на них гравицапу буду покупать. Извините, а гравицапа это что? Ну, гравицапа – это то, без чего пепелац может только так летать. А с гравицапой в любую точку Вселенной за 5 секунд. So the Pepelats is their flying device. You can only go like this. But with the gravitsap, you can. Yeah. У нас была гравицапа, но когда мы сюда прилетели, ее свистнули. Да. Извините, а машинки перемещения у вас нет? Нет? Нет. Давай спички. Дайте воды. This guy, shrewd negotiator. Кю! 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 That was a mistake by him. Вот так надо. Вот так надо. Вот так надо. Это твое. Ты теперь так кури. Спасибо. I actually, is that a real thing? That like Tinder? I know there's like Tinder boxes that can like not Tinder. What are they called? Like Flint and Steel that can do that. But can they do it reliably over and over again? Is that like a real thing? Or is that like a special effect? I wonder. Do they just like put a bunch of gasoline on it? Говорит, есть гравицапа. I Клади wonder. свои спички сюда. Значит, так сделаем. Вот когда положите нас на Землю, вот это получите и это. Ты что? Пошли, скрипач, в открытый космос. No, you can do it repeatedly. Что? Oh, so it is a real thing. Oh, because I know that like the Flint and Steel can create a spark that you can use to start a fire. I didn't realize it could actually like have a sustained flame for a while. Didn't know that. Владимир Николаевич, ты же сказал, если мы вас довезем, то ты все отдашь. А ты у нас сам спичку украл? Пацака не обманывает, это некрасиво, родной. Пацак, Я that's сказал what it до was. города. А это что? Сарай. А это что? А And Flint это can last for a что? long time? Ah, I didn't know that. А Cool. это что здесь? Не город? Ты не дрыгайся. Показывай свою гравицапу. Фирменная вещь возьмем. Пацак! Какие балды у меня здесь контрабандный КЦ возьмут? При свидетелях, когда за него пожизненный цих с гвоздями.
У тебя в голове мозги или тю? Сами купим. Пошли. Oh boy. That's gonna go well. Стой! Стой, я говорю! Ты кто? Я спрашиваю, ты кто? А? Пришелец-прораб. Нет, ты пацак. А ты кто? Я грузин. Нет, ты тоже пацак. Ты пацак и он. They're just saying patsak. That's a made-up word for the status in this society. It doesn't actually mean rat or jerk. It's just like the lowest rung of this caste system, whatever the fuck it is. Он пацак, а я четланин. И они Yeah. четлане. Whoa. So there's patsaks, chitlanians, and there's like one above that I remember. Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно? Что? Посмотри на меня, визатор родной. Какая точка отвечает? Зеленая. Теперь на него посмотри. I got one of those when Тоже I was in зелёная. Bosnia. So how's this working? Oh, И у nice. тебя зеленая. А теперь на Уэфа посмотри. Какая точка? Оранжевая. Это потому, что он четланин. Ну, понимаешь? Чего? Плюк — четландская планета. Поэтому мы, пацаки, должны цаки носить. Да, и перед нами четланами должны делать вот так. Владимир Николаевич, это оголтелый расизм. Покажи, пожалуйста, еще раз. Вот так, Будь другом помедленней. вот так. Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын двоечник. За It's кооперативную telepathy. квартиру не Telepathy. заплачено. А ты тут мозги пудришь. Плохо кончится, родной. I'm telling you, they got like some, you know. Ладно, скрипач, поиграем в эти игры. Also, Soviet films kind of look like they were watching a TV show. It's like very long in some ways. Yeah. Yeah. VJ Red, that is true. I think it's just a question of like cultural sensibility. I think that like baseline English we can. No, Norgachel, he's just pointing out that like Soviet films tend to kind of go slower. But it's also important to note we're looking at a film made in 1986. If you look at like comparable Hollywood films of the same era, they're not that much faster. Honestly, like they're not, and they're they might seem a bit more like dynamic or more bombastic. But that's because they have a higher budget. If the Soviet filmmakers had the same budget as Hollywood, I'm sure they could come up with all kinds of crazy shit. But they work with what they've got. So they focus more on characterization. They focus more on the interaction between, frankly, phenomenal actors. Like they're giving like good performances, you know? So what they don't have in high production value and high CGI or whatever special effects, they make up for in character focus. They tell the story through the interactions between these characters. Ну вот и молодец. А теперь отдай. But I do agree, it's slow as fuck. Он гравицапу купит. А это сказал, что все нужны. Пошутил я. Веселые вы ребята. Ку, подождите. Ку, вместе пойдем. Ты свои КЦ им не показывай и не думай о них. Ты мой КЦ покажи. И больше полспички не давай. Кровица по полспички стоит. Okay, so I'm guessing they have like А твой the пацак ability to сказал, read что целую. surface level thoughts. И он пошутил. Didn't know that actually. I'm learning things. He's telling me like, not to think about it, so like you can keep it in the back of the mind. Oh, I hope that was planned. Oh, what a great little detail. I love it. Oh, that's so good. Пацак, запомни, половину или меньше. Ладно. Извините, а четлане пацаки — это национальность? Нет, Биологический фактор? нет, Лица с других планет? нет. А в чем они друг друга отличаются? Ты что, дальтоник, скрипач? Зеленый цвет от оранжевого отличить не можешь. Classic. Турист. Yeah. So here's that critique of the arbitrarity of the caste system. Some people are just randomly chosen as one or the other, and there you go. Небоскреб. Пошли, пошли.
Ку. Ку. Делай, как учил. Привет, гражданочка. Пальтишки не зябнешь? А? Они меня не пускают. Они тебя одного пускают. КЦ мне отдавай. Кровицапу сюда неси. Я посмотрю. But why would they let a Katsap negotiate on their own, though? That seems weird. Нельзя. Мы вместе. Нельзя. Владимир Николаевич, скажите ему. Ладно. Жди тут. I get why he's agreeing to it, because he's just a very confident asshole, but... Только не уходи никуда. Seems weird. Unless they assume that, like, they can just get a better deal out of him because they assume that he's an idiot because he's a Katsap. Legendary. I mean, it's good. Ooh. Привет. Как жизнь? Говоришь, присесть? Ну что ж, из уважения к присутствующим дамам. Ну, что новенького-то на Плюке? Sorry, if I could just say, this is a very common trope I remember from Soviet filmmaking, that, like, the protagonist would always, every like, mega culture's protagonist always has a few, like, common traits, and I feel like for the Soviet films, the protagonist is usually a man, obviously, a middle-aged man, like in his, 30s or 40s, and usually with a bit of, like, this, like, sarcastic bravado. Like, he thinks he's above everything that's happening, Crazy things are happening around him. It's fine, whatever. Let's just laugh it off. I feel like it's reflective of the kind of attitude that most Soviet people had to live with in the Soviet Union, that, like, shit is bad things happen all the time, you kind of have to laugh it off or else you can't survive. But it's just so funny seeing it, like, with the context of 30 years of history, Клади КЦ, получишь гравицапу. Половину. Половину. Можно взглянуть? Гляди. Interesting. Maybe they figured out that he was a foreigner, so he wouldn't be able to tell the gravitsap is, like, broken or something. По этим гравицапам. Why would you admit that? Пойдем покажем моему Четланину. Он проверит. Сейчас. Цапу поставим. Горлышко болит. Вода. Такое предложение. Я тебе вот остаток этого кеце, а ты мне 2 бутылки воды. Идет? Давай. Okay, you just lost your leverage? I actually forget how this goes. Каша. Какая? Пластиковая. Nice. Значит так, я тебе вот эту вот целую КЦ, а ты мне 5 бутылок воды и килограмм каши. Это чего? КЦ. Надо снова проверять. Ну, проверяй. Ку! Again, you're losing your leverage.
Секундочку. I was about to say. Сейчас. Yep. You fucked up. That's it. They're gone. They're gone. That's it. Should not have let them touch it. Скрипач, а ты на земле спички достать можешь? Могу. Если ты плюнешь дальше, я тебе полчатла. Вот. Этой плюкой. Если я, ты мне 2 спички. Понял? Нет. Да простая игра. Я тебе полчатла. Ты мне на земле 3 спички. На, плюй, сынок. Спасибо, я не хочу. Ну, хорошо. Ты мне 1 спичку, я тебе 3 чатла, желтые штаны и вот такую фору. Давай. Нет. I don't know what a chatla is. Голубые штаны. Господин Уэф, я не буду ни при каких условиях. Oh, wow. Заднее слово. Так что ж ты мне тогда мозги пудришь? Маймуна Верешвила. Господин Уэф, я представитель цивилизованной планеты и требую, чтобы вы проследили бы за своим лексиконом. О. You know what? Points for integrity. Damn. Legincia? I don't know, man. It's kind of a mistranslation. Sorry, rip headphone users. Где они? Кто? Ну, этот со шрамом. Я ему, балда, все спички оставил. Yeah, you are a dumbass. Yeah, you shouldn't have let him take it. Yeah. Dumbass. Oh shit! And Pepperlass is gone. Cowboy work clothes that are worn over regular trousers to protect the rider's legs and riding through carpal thickets. Oh, chaps. In English, they're called chaps. Чу! 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 Anyway. Ребят, кончать. Хватит. Хватит! Что хватит? Я ему 1000 раз говорил, что в центр надо лететь. А он жадный, как все четлане. На 2 чатла дешевле. Чу! Ну, есть еще одно. Насколько я понимаю, на гравицапу хватит. Дай ее мне. Сюда. Зачем? Гравицапу купить. А где? Там, в центре. А как же вы нас на матушку Землю вывезете, когда даже не знаете, в какой галактике она крутится? Номер твоей планеты, балда! Любой планетарий в центре за 2 чатла выдаст. Давай спичку. Ну? Чтоб вы нас песочком засыпали. Значит, не дашь? Нет. Dude, that's your Это fault. твое заднее слово. За дней не бывает. They're not gonna fucking take him then. Тогда прощай, родной.
Улетят, Владимир Николаевич. Никуда они не денутся. Они из-за спички удавятся. I don't know, man. Ooh. Или ты сейчас нам даешь эту спичку, или меньше, чем за 7 коробков, мы тебя на землю не положим. Ha. Damn. That's what I'm talking about. Like, that's the Soviet, ideal. 3. Somebody takes crazy risks, but they pay off, you know? 2300. 3. Две 500, больше не могу дать. Можешь, родной. Господин Би, у меня 50 рублей. That's if he cares. Спички стоят 2 копейки коробка. Значит, я могу купить 2500. Скрипач свистит. У него еще чатла есть. Chatle. Oh, interesting. Chatle. Господин Уэв, Means like money. я не скрипач. Меня зовут Гедеван Александрович. Там что, мотор? Не суй свой нос во все дыры. Гедеван Александрович. Гедеван, давай вот этих гавриков сейчас свяжем и возьмем курс на север. Where they find such a desert? Is it Kazakhstan? I'm also curious as well. It's either Kazakhstan or it might be like, because the Gobi is too cold. I'm guessing, yeah, probably Kazakhstan. I'll guess. Actually, that's a good guess. I like that. А вдруг там Средиземное море плещется? Yeah. Ты что, Владимир Николаевич, обалдел, родной? Откуда на Плюке моря? Из них давным-давно лут сделали. Извините, что сделали? Hazunia says, hey, Pavel, what are we Paveling today? We are having a watch party. We are watching a Soviet film called Kin-Dza-Dza. It was made in 1986. It is a science fiction dark comedy about 2 guys from Moscow who get accidentally teleported to another planet in another galaxy, and they're trying to get their way back home. It's super fun. It's one of my favorite films, and so far I'm enjoying it, so let's go. Топливо, скрипач, топливо. Also, for your information, for those who know, the English subtitles you're seeing are translated from Bulgarian into auto-generated English. So there might be some issues, but I'll try to correct any idiosyncrasies. На, с вас 6140 коробков. Откуда столько набралось? Кашу жрали, воду пьете и бандура. Бандуру вычеркни. Не берем бандуру, положи. Yes? How's it going? It's going pretty well. Is it a fun movie? I'm enjoying it. The sci-fi aspect is very, very tiny. It's more just about like the interactions and stuff. Sorry, Suffer Buggy is getting curious. I mean, of course, I have a soft spot for Russian movies because I grew up on them. Yeah, if only you could join us for this. Technology being used certainly does look for sci-fi. Yeah. That's also one of those curious things because What like, even is the sci-fi part of the movie? well, they're on a different planet right now, in a different galaxy. They're trying to make their way back. Look, I've seen enough of space shit already. I have given. There's no CGI. It's 1986. I know. Barely any claymation. I know, it's just so stupid. Like, I have seen like the best sci-fi movie of all time, aka quote unquote, fucking what is it called? Interstellar? Interstellar. Yeah. This is nothing like this. Did not like it. I just don't like any sci-fi. Babe. Type shit. Sci-fi is just a place setting of like different things. You can film the movie so many different ways. It's like, oh my god, like technology is super advanced. Oh, you're on a new planet. Da 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 da. Does this shit look advanced to you? No. They're on a rickety ass fucking bucket flying through fucking air. To me, it's in the same goddamn bubble. And I'm just like, I'm just not into it. I love fantasy, but fantasy is more like old fantasy bullshit. Sci-fi is like newer and advanced fantasy bullshit. I don't like sci-fi. Sci-fi and fantasy for me are the same thing.
Two sides of the same coin. Anyway, back to the film. It's actually incorrect. Low-tech sci-fi absolutely is a thing. I also agree. I've been trying to explain, yeah. Whatever. All right. It's still technology and I don't like it. The necessary expert opinion is, yeah, exactly. Thank you very much, Suffer Buggy, our resident genre expert. Exactly. Carrying on. Давайте возьмем. Хоть какую-нибудь технику привезем. А то кто поверит? Ну, отдай он скрипку, если она тебе так нравится. Скрипка итальянская, 18 века. Она 1000 рублей, если не больше стоит. А как я расплачусь? Фу. Скрипач, вместо того, чтобы все время думать, что ты первый грузинский космонавт и что тебе Нобелевскую премию дадут, верни ложку, которую ты у нищих артистов украл. Wow. That's some good surface level telepathy there. Also steampunk, which is also too primitive sci-fi compared to modern standards. Yeah, there's different ways of measuring the complexity of the technology. For me, I feel the bigger issue is like the budget of the movie itself. Like, can it afford good sci-fi? Can it afford like good special effects? Because this is like made out of rickety ass. I'm curious. Just a second, real quick. I actually want to know, what was the budget of this movie? I'm assuming it's like not a lot. Do we 140 million Soviet rubles, which, okay, hold on. Let's even pretend that it's modern Russian rubles, which I'm assuming it's like 140 million. Oh, 123 million euro. Wait, really? Man, the Russian ruble's been doing pretty well. Damn. Unless I'm... Oh, no, sorry. 12 million... There we go. 12 and something million rubles. That makes more sense. There we go. So yeah, super cheap film. Tiny budget, but still pretty good effects, even spaceship battles. Yeah? Ничего такого я не Star думал. Wars, yeah. Я хотел ее институт цветных металлов сдать. Вдруг что-нибудь новое. In 87, the coolest Volga car cost 10,000 rubles. Okay, fair enough. We'd have to do a lot of research on exactly how much this movie cost, adjusted for inflation, but let's just say 12 million, which, you know, compared to Hollywood productions even of the same year. You've seen Star Trek? No, I haven't seen it. I've seen it. No, I haven't. I have not seen Star Trek. Небо. Небо не видело такого позорного пацака, как ты, скрипач. Я очень глубоко скорблю. Wow. You mean Star Wars? I've seen that Ты one. куда? В туалет. В туалет с деньгами нельзя. Деньги оставь здесь. Дед Иван Александрович. Of course it's sand. What did you think it was? The tiny budget for Star Wars, yeah. Yeah, of course it's sand. What did... You're on a desert fucking planet. How plentiful do you think water is? КЦ очень дорогое, родной. Почему? Ну вот у вас на Земле. Как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть? Ну, это на глаз. Дикари. Послушай, я тебя полюбил, я тебя научу. Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить желтые штаны. И штаны is pants, like trousers, not underpants. передо мной пацак должен не один, а 2 раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны. Raspberry, the И color. передо мной и пацак,
должен 2 раза приседать. Пацак? И Четланин. Четланин. Ку делать. И Целоп. Меня не... Encelop. So we have Patsaks, Chitlanins, Encelop. There's our three-tier caste system. There we go. Encelop. имеет права бить по ночам. Никогда. Wait, sorry, what? Не имеет права бить по ночам. Okay, so if you didn't have a lot of CC, the Encelop can just beat you at night? What an incredible system they got. Никогда. Такое предложение, родной. Ты нам спичку сейчас отдашь, а мы тебе потом желтые штаны привезем. Идет? Спасибо, у меня есть уже. Может, скрипачу надо? Скрипач! Тут инопланетяне штанами форцуют. Желтые. Нужны тебе? А скрипача нет, родной. Как нет? Я его скатапультировал. А ты не волнуйся, Владимир Николаевич. У нас другая катапульта есть. Новая. Это все равно испортилось. Не понял. Я на капу нажал, он улетел. А скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрет. Oh, shit. That's the kind of society we live in here. Human life does not matter. Yep. Oh, fuck. Разворачивай. Нельзя. Луч кончился. На луч-колонку надо лететь. Разворачивай. Сейчас зажгу это Kin-Dza нахрен. So, okay, so Lutz is the... No, they just like shoved him out. Lutz is the fuel. We got that much. And Chatlin, I think, is like the money? That's just Russian general? Hey! Don't you start with me now. Ну куда он мог деться? Ну тебе же говорят. Его и Целопа выловили. That's a lot. Ну полетели, родной. Убить вас мало! Связывайся по рации с оцелопами! Рации у нас нет, мы ее выкинули. Amazing. Я сейчас приду, проверю. Целоп! Soviet TARDIS. Yeah, pretty much, yeah. Цака день, быстро. So yeah, so the this is the planet Pluke in the Kin-Dza-Dza galaxy. Here it's incredibly hierarchical and like arbitrarily so. You gotta do all kinds of like performative, yeah, see? That kind of society. Ку. А день транклюкирует и тебя, и спичку. He'll silence you, not I. Ку. I am biased. Russia is just a bunch of babushkas standing in their full lines with little or nothing to buy. Hey! It's a huge country, all right? You can't just generalize about... All right. Ку. Oh boy. Oh boy. I wonder what color Encelops are. So we know green is... Oh! He's up to it. He's doing it. Alright. Здравствуйте. Green is Patsak. Слушай, друг, мы тут парнишку потеряли. Не попадался он вам? Ку. Чего? Okay, he's got the gun. О, извини, забыл. Говорят, вы подобрали его. Ку. Ку.
I'm sorry, what the fuck just happened? Did I see the strings? It definitely was on strings. I couldn't see the strings though. In the first shot we saw the strings, but not since then. Я говорил, скрипач не нужен. Я говорил. На что теперь лут скупим? На что? Oh shit. На что? Ну и зараза же ты, родной. Он хуже. Он просто кью. Oh, you just got smacked, okay. Fair enough. Dude! Are you an idiot? They even gave you a way to fucking light cigarettes. Okay, that's on him. Какое предложение? Находим скрипача, летим к местному правительству. Принеси песочку, родной. Говорим, кто мы, откуда. Они нам гравицапу дают, а мы организуем взаимно выгодную торговлю. Вы нам штаны желтые, а мы вам КЦ сколько хотите. Pants, not panties. К правительству лететь гравицапу надо иметь. Правительство на другой планете живет, родной. Yeah. He fucked up. That's on him. Fully and truly. Well, this sure is a film. Oh. Я здесь! Oh, Здесь! cool. I love the small little breaks in the cuts where you can clearly see there's a cuts made, but it wasn't perfect. I love it. Скрипач! Что? А где? Мать, как его? Так? Ну? У меня. Так дай его. А здесь зачем? Ну дай, тебе говорят. Нет же никого. Это мой. Так и держи его наготове. He's starting to accept the values. Ah, here he goes. Yep. You know, when in Rome. Спишь? Нет. Не унывай, скрипач. Если есть на этом плюке гравицап, так достанем. Не такое доставали. Спокойно. Oh, I remember this. Стой! Oh, this leads up to one of the greatest songs. Подбрось до центра! Пацак, остановись. Чего? Ближе не подходи. Что надо? До центра подвези! 3 чатла. Shatla, again, is the Нет денег! currency. Но мы отработаем! А что ты можешь? Я? Я все могу! А короче? Владимир Николаевич, строитель! Прораб! Мы вам дом построим! А ты что можешь? Я? На скрипке умеет играть! Сыграй. Сыграй. Я не умею! Пока, пацаки. Гражданочка, подожди! Я умею! Играй. Здесь? Там!
The greatest song of all time. Подожди. Звук сделаю. Играй. И пой. The greatest song of all time. Сейчас, сейчас! Как-то... Мама, мама, что я буду делать? Класс. Чего? Класс, говорю. Народу нравится. Чего? Народу нравится! Well, now they're a traveling show. Where's the engine? It's in the magical place, whatever. She's also a пацак. Нет. Давайте я барабанить буду. Как? Прораб. Скрипач не нужен. Second time they've said that shit. Oh my god. Ничего, он не помешает. Дай нам водички попить, а? Я же сказала после выступления. А мы бы и так могли взять. Силой? Тогда бы ты у нас просила. О! Дотронешься, эцелоп прилетит, ноги выдернет. Ты чихала на вашего эцелопа? Спокойно, скрипач. I guess she has the protection of an Etzelop. Okay. Прораб! Гляди. Ну, я понял. Понял. Послушай, у тебя нет кого-нибудь без гравицапа и пепелаца? Зачем? Ну, подбросил бы нас на землю. Мы б тебе, ящикице, и ему. Я понимаю, у вас не... How, and I ask with the fullest respect, did you come up with this movie? You know, so like the main thrust of it so far is like structural inequality and like a arbitrary caste system in a society of clear scarcity. This is a pretty essential thing. So far, I'm not seeing anything like out of the ordinary. It's just like people go crazy when they're in the desert and they don't have a lot of resources and they're trying their best to survive. And what semblance of society and culture there is, they cling on to it because it gives them any kind of structure they can use to get them resources they need, you know? It sucks on so many levels, my friend. I'm trying to follow, but I'm struggling. Right now, they're just trying to figure it out. The movie should ramp up a little bit. Не верю в слова. Но вот что я сейчас думаю? We're about halfway. Что твоя жена по моргам звонит. Нет, вот что конкретно сейчас думаю. Что отдашь? Ну, значит, правда. Какой дурак на Плюке правду думает. Абсурд. Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже. Сказано пацакам в клетке выступать, значит, надо в клетке. Чего вы пендриваетесь? Ничего, родная, мы тут рядышком попоем. Ну залезайте же, он нас засек. Тринклюки. I see the streams because it's my... Oh, I appreciate it. No, it's fine, it's fine. If you're bored, that's fine. Нет, ты войдешь. Отпусти! Войдешь! Войдешь! Ну залезайте, он нас расплавит! Ладно. Okay, those are bad special effects, but the implication is that they have powerful guns and they need you to conform with their arbitrary whatever bullshit to keep you from getting shot by their powerful guns. Just more curious? All right, fair enough. Зайдем, скрипач, раз так просит. This is where I am afraid that like Soviet cinematography just doesn't carry the weight necessary. They have powerful guns. That's the important thing they were trying to establish. They kind of failed, but like I'm just telling you, that's why they need to go into the cage.
Раз, два, три. Пляшите! Пляшите. Знаешь что, ищи себе другой ансамбль, дядя! Dumbass. Что? Oh, his gun doesn't work. Я сейчас. Надо сматываться. Мальчики, толкните телегу, а то здесь подъем. А вот это всегда, пожалуйста. He said more like, we can always do that. Газуй! Пока, гаденыш. That's now twice that the guy just assumed a certain level of trust from these people that have shown nothing but duplicity. Я скажу всем, до чего довел планету этот фигляр ПЖ! ПЖ. Пацаки чатланом на голову сели! Ну что? Okay. Все цело? Это колонну крала. She stole the cologne. Женщина. Yeah. Ну-ка. Что тут, свинец, что ли, у тебя? Пойди, я дядя. Oh, it's finally a little bit dark. I think this planet has 2 suns, if I'm not mistaken. Like, we later learn there's like 2 suns. That's why they're finding it hard to get in the shade. Cool. Cool. Даже не знаю, в какую сторону смотреть. Где Земля? Well, if you're in a different galaxy, there's no way to tell. You're too far away. Oh? Галина Борисовна, мы с товарищем Машковым, как пацаки, могли получать 2 чатла за выступление. Это максимум. Вода, лут и штрафы отсюда – это минимум. My man, I need to shovel some more snow. 60 centimeters in the last couple hours? Damn. Alright. Good luck with that. Hope you get that shoveling done. And come back later. Good luck. See ya. Минимум чатл в день. А гравицапа стоит полкц. Это 2200 чатлов. Делим на 365. Вычитаем субботу-воскресенье. Получаем 6. Значит, раньше, чем через 6 лет, я никак не мог вернуться. Все это хорошо, Гида Иван Александрович. Но это слова. А где доказательства, что вы явились из космоса? Они продали скрипку, как это утверждает профессор Рогозин, и не функционировали все это время в дискотеке, в Гаграх. Вот минерал. Вот чатл. Вот цак. А гайку и песок я приложил к объяснительной записке и сдал в деканат Раечке, чтобы она отослала в ЮНЕСКО. Куда? В ЮНЕСКО. As far as ways to prove that you've been on a different planet go, that's pretty good. UNESCO is a really good bet. My guess is that because the way elements work, they'll just find the same kind of, metals and alloys they would anywhere else, and therefore they wouldn't prove a goddamn thing. Вы взрослый человек, Гида Иван Александрович. Вы проучились 1 семестр и исчезли на годы, объявились. С каким-то камешком, с каким-то обломком кавказской керамики и колокольчиком от Донки. А претендуете на... и к тому же, если вы способны музицировать, тогда почему вы не принимали участие
в нашей курсовой самодеятельности. Вы извините меня, скрипач. Но это элементарное ку. End of part 1. We're going to take a small intermission, everybody. I'll be right back. I just need to refill myself and refuel. There are 2 parts to this movie. That's right. Each part is 1 hour long. So I'm going to put you on hold. I'll be right back a little bit later. Thank you very much for waiting. Give me like 5 minutes. I'll be right back. And we're back. Hey, everybody. Hello. Did you enjoy the... You wanna fuck me? My girlfriend wants sex. I'm sorry, guys. You know, sometimes you just gotta make your choices and... He wouldn't fuck me. Okay. I mean, we could watch part 2, like, later, I guess. In theory. It's fine. Also, we're all over the gym. Yeah, it's fine. A common problem to have. I know, right? I know, right? Anyway. So we just finished part 1 of Kin-Dza-Dza. So from that last scene, we at least very much know that our protagonists make it back to Earth, even though they have nothing to show for their travels except for some baubles that, well, I'm sure even UNESCO can't fucking settle on that shit, but you know, it is how it is. Let's
Do you have time to fuck with a man has commitments and streams intend to? Listen, I am nothing if not a man of integrity. You know, I have a certain time slot pointed out. The number of times you shoot me down for sex, like let's be real. Let's not be real. Part 2 begins. Oh yeah, here we are a little. Like an hour? Yeah. Okay. And now we're gonna have a small little glossary. Buggy really suffering. Small little glossary of terms in the Kin-Dza-Dza galaxy. So, Ketse is like technically a match, but like the part they really care about is the phosphorus on the end of the match. And the tsak is the bell that they wear for the nose. Etsuch. Oh, interesting. Chest for prisoners. I actually didn't know that. Oh, we have a follow as well. SSQ. Oh, SSQ. New account. Well, thanks for the follow. Much appreciated. First comment. Let's wait for it. No, okay. Really am suffering. SSQ DCTOL. I'm assuming you're SQ from back in the day. Nice to see you again. And Etelup is, yeah, representative of the authorities, so the highest authority in this hierarchical system. Etelup. Next up, we got Pipilats is the moving ship, and then Goravitsapa is the It's a piece of the motor that allows it to travel interstellarly through galaxies and shit. Which feels like kind of a broken system, where like you have one little piece and all of a sudden it allows you to travel not just through solar systems, but like through galaxies, but you know, whatever. Let's pretend like that works. Q is a approved a slur that's appropriate in polite society. And ku just means every other word, basically. Which, again, makes sense in a society that has surface-level telepathy. So that's probably what's happening here. Electric razor, huh? This is the wine vinegar that they have. Yeah. They haven't had water for like at least 12 hours. It's not good. God, what the fuck? Oh, is that the sand that he got for the UNESCO? Oh shit, a Ferris wheel. I'm assuming this was like just a conversion construction. That's the lady. Oh shit. Hear me out. Alright. That's a different girl, okay. The flexibility with helps me. I'm just saying. They're not enjoying that performance.
What's interesting is that, okay, so it's interesting that that a Chitlanian would need to still perform. Also, it's curious, I don't understand what her rank is. She's not a Patsak because she doesn't have the bell. I'm assuming she's a Chitlanian, but she doesn't have like, the balls either. Kind of curious. Anyway, their traveling circus did not yield any results. Ooh. Привет. Здрасте. Давненько не встречались. Пока. Секундочку. Red underwear, though. You think they're Encelops? I doubt it. Чего? Что мы о вас думаем? Ну, проникай, мозги. Чего ты прицепился к нам? Что тебе надо? Wait, hold on a second. Совесть у тебя есть? Sorry, hold on a second. I understand why it's so quiet. There we go. А у тебя есть? There Мы we go. бедные, несчастные, голодные артисты. Ну что мы вам плохого сделали? Что вы нас преследуете? Дай-ка свою бандуру сюда. Настрой. Ah, the bandura is an amplifier. Okay. Пошли. Nice. A makeshift cage. Раз. He's два, doing it. Три. Мама, мама, что я буду делать? Cool. Мама, мама, как я буду жить? Cool. У меня нет теплого пальтишки, у меня нет теплого белья. Yes! No, too much. У тебя нет. Too much. Yeah, no. Cool. Watch these guys out for Tomorrowland 2025. It's gonna be crazy, man. You're gonna do a whole world tour. It's gonna be crazy. You know what Tomorrowland is? Of course I know what Tomorrowland is. It's a fucking music festival for all the most pretentious rich fucks who want to pretend to be hipsters. It's mostly a rave. Yeah, but like the most expensive rave there is. Oh my god, I did not know you knew that. Well, there you go. Well, shit. Can't wait to see them at Wacken Open Air Festival. I don't know what the hell that is. But that sounds pretentious as hell. Oh, there we go. Oh, they're getting some chatla. Дядя Вова, давай еще. Нравится. Понимают. Раз, два. Эцелоп! Oh shit, there's an Etzalop. Oh fuck. Cool. No, there's an Etzalop. They're not gonna... No. And that's the caste system in a nutshell. Etzalop is gone? But that's not good enough for them. They want the safety. Артисты, а где наш гадюшник? Пепелац? Да. Maybe let's... Там. Луч кончился. Из-за тебя, зараза. The reason they're translating Pepelats into Cinderella is because there's the word pepel, which is the Russian word for, or Bulgarian word for, ash. Cinders. That's a direct translation, that's why. Скрипач, ты что делаешь? Хулиган. Слушайте, оставьте меня в покое, а? Родной, это же последний выдох, могила, кладбище. Мат. А говорил, второй разряд. Он хвостун.
Нечестная игра. Вы за счет моих мозгов выиграете. Если бы у тебя мозги были, ты бы сейчас мимо учился, а не здесь тем настроение пудрил. Давай еще сыграем. Ты скрипку, футляр. Yeah, this feels kind of broken. This, like, if you can play chess but you know what your opponent's gonna do, it feels kind of... Come on now, that's cheating. И зубную палку. И это. Идет? Хорошо. Вы бандуру, визатор и основу жизни господина Уэфа. Можно. Давай. He's gonna lose. What are you doing, buddy? The Дядя desert Вова, brain has scrambled his... Oh my god. цапу надо крутить, цапу. На, сам делай. Мне нельзя, я четланин. Уйди отсюда! Как советовать, так все четлане. Как работать, так... Киндерман. Нечестная игра. Ты специально мои ходы плохо думал. Своими мозгами надо играть. Как он может своими мозгами играть, когда он эти куклы первый раз видит? Не мое дело. Отдавайте мой выигрыш. Вот еще. Oh. Уэф. Oh, interesting. He's playing poorly deliberately. Hey, well, okay. None of you me, because I have no idea about the real chess tactics. That's what he did. Apparently he won by playing really poorly. Ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю? Никогда. Я говорю, скрипач не нужен. Вот результат. Начальник. The fiddler is very much needed. А ты говоришь цапу. Okay, so now their Pepelats is just going on wheels. А что у вас никто в клетках не поет? Господин Би, на земле в клетках сидят только звери. Звери четлане? Не знаю. Похоже, во всяком случае. А что... Okay, this is one of my least favorite tropes of media. When you have two different people having a cultural exchange and one group just gave up on the idea of giving accurate information, it fucks me up so much, especially when it's our group, you know, from Earth. You are the only representative from your culture for this entire fucking galaxy. Why would you, like, give contrary information? I understand it's heat, you're in the desert, like, your head is fucked up. But for fuck's sake, they have no idea. Пацак! Почему пацак? Сами сказали, что он без клетки поет. Ну, значит, пацак. А, вот видишь, у вас такой же оголтелый расизм, как и здесь, на Плюке. Только власть захватили не четлане, а пацаки. Такие, как ты и твой друг Соловей. A water pump? Also, is he trying to roll up a cigarette? Is that what's happening? Now, obviously the water pump's not gonna work, of course. Дайте я. It doesn't matter how hard you pump. There's no water. What are you kidding? He said it got turned into fucking fuel. What are you trying to pump out of there? Holy shit, actual water. Oh my god. Вот. 4 глотка. Воду младшим. С вас 6042 коробка. Скрипач, напиши. Записал уже. Хочешь? Нет. Бесплатно. Oh.
A bit of kindness? On the planet Pluke? No way. Hey, Pavel. Hey, SSQ. Nice to see you. Thanks for the follow. I'm guessing you got to use a different account? I wonder why. Что делаешь? А мне? А мне? А мне? А мне? А мне? So, once again, SSQ, a new account. Yeah, I figured it was a new account, yeah. But, again, just to be clear, this movie was, released in 1986, but it was filmed, in 1984 and 1985, in the Soviet Union. Is meant to critique an arbitrary caste system, which is more common in communist, quote-unquote, communist countries than it was in other ones. He drank some water. How dare he, a fucking patsak, drink before his Chetlanian? You know, see how stupid that sounds? Что делаешь? А мне? А мне? А мне? А мне? А мне? Еще даю 10 коробок. Возьми себе воды. And this guy's just trying to make... Kin-Dza-Dza. Yeah. This guy's trying to make some bullshit cigarettes. Катер. Это не катер. Это лучше колонка. Ну так давайте заправимся. Нельзя. Здесь автомат. А следующая женщина. Выступим, она нам скидку сделает. Понятно? Кончай филоний, дядя Вова. Ну, полетели, родной. Ну-ка. Если здесь море было, почему ракушек нету? А у вас на земле все еще моря есть? И моря есть, и... How you doing, Paul? I missed you. I'm doing okay. Thanks for asking. I'm doing okay. Yeah, just getting by day, enjoying an old Soviet movie. И реки, и порядочные люди есть. Hopefully you're doing well as well. Have a good one. Дикари, плакать хочется. Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить? У меня нет теплого подушки. У меня нет теплого белья. Amazing, everything good in life? Awesome. So what you're saying is you're doing better than these guys. That's good. It's good. Видит. Зарплату повысили. Тихо, дядя Вова. Она на нас смотрит. I'm guessing that's the viewing apparatus. Better than them, yeah. Caw? That's a new sound. Nobody better than these guys. Living the life. Ну так возьми на то, что есть. Хоть какую-то часть пролетим. Луч по частям не продается. Луч 10 чатлов заряд, а у нас только 7. Nice. Отсюда до центра сколько? 160 километров. Fuck. Дядя Вова, у Эвы еще чатлы есть. В правой калоше. The Fiddler knows his shit. What the fuck is this film about? It looks like Island. SSQ. This is Kin-Dza-Dza. This is an old Soviet film from 1986. Kin-Dza-Dza is about two guys from Moscow who get teleported to a whole other planet in a whole other galaxy, and they have to navigate the weird arbitrary caste system that exists in there. Sorry, just a second, everybody. I'll be right back. The door is closed. Damn.
So loud, the tumble. All right. Sorry, we're doing laundry in the background there. I thought it was going to be quieter. You probably can hear a little buzzing sound. That's the tumble of the tumble dryer. Anyway. But yeah, Kin-Dza-Dza. Some Yuri Gagarin vibes? Yeah, exactly. This is like Russian culture. This is Russian history. 1986. Before the fall of the Soviet Union. You got too much going on here for me to hear anything? Fair enough. I appreciate it. Чего? Ну-ка, сними правый валенок. Зачем? The right... he's telling him to take off the right shoe. Because he knows he's got money there. Damn, the fiddler. Mm-hmm. Ку? Кю, зараза! Присядьте. Oh, shit. Они же не эцелопы. Это ПЖ со своим подсаком. Установил висел пожизненный цих с гвоздями. Like even higher. А кто он такой? О, видео? Угу. Голография. Родной. Скрипка! Спокойно! Стоять! Тихо! Huh. А ты говоришь, кум? So cassette is the fuel that like runs that shit. You're gay and you how much time is left? 40 minutes. More like 50, honestly, but yeah. Every time we stop, it gets longer. Это не дирижабль, балда. Это последний выдох господина ПЖ. Чушь. Как мог один человек перед смертью столько воздуха надышать? Абсурд. Побойся неба. ПЖ жив. Я счастлив. А я еще больше счастлив. So Page, I guess, is like the highest authority. Ку. Okay, sure. Let's treat it like a hairbrush. That's a nice lap with a fucking flying machine. Guys, I beg your pardon. We're gonna have to take a small break because the laundry is done. So we're gonna have to come back a little bit. Give us like about like 5 to 7 minutes. I'll be right back, okay? I'll put on some jazz music. Hold on. We'll be right back. Do you know the laundry is important so it doesn't have to start to smell? Exactly. I'm glad you understand. Give us like 5 to 7 minutes. We should be okay.
And we're back. Thank you very much for waiting, everybody. I appreciate it. Now back to the movie. Woo! Ass. Вот так. Давай. Залезай. Пластик? Нет. А нормального входа в этот универсам нет? За нормальной чатлами надо платить, родной. Those pants got inbuilt butt plugs? I feel like these people have not a lot of time left for sex. I feel like they have many more considerations to deal with, you know? How is that necessary to cut? What was that sound? Yeah, something tells me like sex is a very small part of these people's lives, you know? Okay. Пошли. Well, somebody wants to get laid. Alright, let's see the Rizzler. Let's see the Riz up in action. Let's go. Sure. Nah. Ain't got the Riz. Ain't got the Riz. Скрипач, пацаки туда. Го. Что они делают? А это 4-й насос господина Пеже. Я очень люблю Пеже. А я его еще больше ку. Oh, Peugeot is a person. Or I guess like a idea of a person. Ку. Ку. They are sufficiently different. А здесь из луца воду делают. Oh, wait, what? Wait, they said they made Lutz, the fuel, from the sea. But they make water from the fuel? Weird. I'm guessing it's some sort of like a hydrogen-oxygen blend. Cool. Cool. Что они кричат? Продают. They're selling. А что продают? Все продают. They're selling Давай everything. гравицапу возьмем. Гравицапа в другом отсеке. Сначала тентуру земли надо узнать. Hydrogen fuel cells? Probably. Желтые штаны. Those you can use water as youth energy. Yeah, makes sense. Oh, damn. Oh, he's got orange. He's got yellow pants. Look at him. It is so rare to see a dwarf actor in a Soviet film. I forgot about that. Tyrion Lannister. Yeah. The Soviet Game of Thrones. Truly. What is happening here now? Думай, диаметр орбиты твоей планеты. Не помню. Скрипач, давай ты. Нет, скрипач не нужен, ты. Ладно.
Удельный вес ядра твоей планеты, думай. Удельный вес? Нет, не помню. Так, ясно. Название планет твоей галактики, какие знаешь. Думай. Юпитер, Марс, Сатурн, Венера. Там был кристалл представления. Где кристалл представления? Ебать! Ложи на место! Я думал, так лежит. Стеклышко. Stop stealing shit! Oh my god, this guy. Dude, you're asking for a favor from these people. Oh my fucking... Дура несчастная. No! He's the idiot. Oh my god, dude. Хватит. Кончай мозгами скрипеть, балда. Вот ваша планета. 013 в Кентуре. Налево от Большой Медведицы. Хочешь поговорить? Плати еще чатлу. Number 13. Не понял. Номер своего телефона думай. Ку. И про спички скажи туда. Ку. Алло. Алло, я слушаю. Говори сюда. Алло. Алло, я слушаю, говорите. Алло. Говори время. Алло! Люся! Вовка! Ты слышишь меня? Это я! Вовка, ты где? Да я тут! Как ты? I'm here. Кирилл, как? Ты где, Где ты, Вовка? Да я тут, в одном месте. Я потом тебе все объясню. Somewhere, I'm somewhere. Как мама себя чувствует? Ты была у нее? Я-то была. Ну? Ты где, я тебя спрашиваю? Слушай, пацашка, кончай мозги пудрить. Беги 2 ящика КЦ покупай. КЦ. А то мы ему тут другую... Уйди ты! Люсенька! 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 Родная моя! А? Люсенька! Люсенька! Возьми трубку, сейчас вот. Позвони Витьке Манохину, скажи, что ключи от сантехники у меня в вагончике. Под этим, под шкафчиком на полу лежат. Ты все поняла? Я все поняла. Соедините, пожалуйста, меня с Батуми. 347-57. Скажите, что с Аликом сбегали. Нельзя. Иди гуляй, Варю. What the fuck was the point of that phone call? What was he... Was that a commentary on Soviet culture that, like, even being a goddamn galaxy away, he still felt the importance to make sure that, like, Soviet industry kept running? Oh my god, dude. Oh. Well, they got acrobats. Cool. Ку. Чего-нибудь не так? А? Stay before everything else. Yeah. Все так. Только земля далеко. Вместо 5-7 минут разогреваться надо. Так что пойдем цапу для грейца поготовить. Астронавты! Который тут цапа? Там ржавая гайка, родной. Да у вас все тут ржавое. А это самая ржавая. Ну что, совсем что ли очумели? Ой-ой-ой, мама, Люська с Манохиным переместились. Надо же. Дядя Вова! Спичка в пилотке! Странно, чужие не полетели-то. Что странно, спичка есть, гравица покупят, температуру земли знают. Товарищ Оцелов! Товарищ Оцелов! Они у нас вещи украли! Поймайте их! Nope. Поймайте их! You're fucking 40 cuts чатлов. up. Нету чатлы, все у экскурсовода, и скрипка у них чужая.
Они перед видеопэжем не кукукали. Чё ты уставился? Чё ты уставился? Сейчас как сообщу твоему начальству, что ты знал и бездействовал. Тебя транкрутируют нахрен. Ясно? Oh, he's trying to Я не bluff him. бездействовал. Я сразу на капку нажал. Скрипач-свидетель. Всем постам. Гадюшник с колесиками Oh, сюда. they're trying to appeal to highest authority. I like that. That's how they get to the... Нету там tattoo ничего. planet. Открой. Покажи. I've been thinking about how you prove you've been to an alien planet to others. I think taking a picture of the nighttime constellation would be the best way to there. Show the night sky is completely different from anywhere on Earth. Sure, if you happen to fall on that planet with a device capable of taking pictures that can't be digitally doctored or otherwise. Because like, if you take a digital picture, guess what? It could be photoshopped. It could be all AI fixed. I don't know. It's not necessarily proof. In this movie, the guy, I don't know if you were there. Hold on, we are at 1:30. So, in part 1, right at the end, we know they come back. But this guy actually tries to give a bunch of evidence. Как это утверждает профессор Рогозин, и не функционировали все это время в дискотеке, в Гаграх. Вот минерал. Yeah? Вот чатл. That's the currency. Вот цак. А That's the bell. гайку и песок я приложил к объяснительной записке и сдал в деканат Раечке. And he brought sand from the planet to UNESCO. Чтобы она отослала в ЮНЕСКО. Куда? He tried his best. But here's the problem. So the issue with that kind of evidence gathering is that this only makes sense if there's some sort of element that isn't present on planet Earth that you can find on a different planet. I don't know if that's actually true anymore. It feels like we found all the elements. So like whatever alloy you present is like, okay, fine, it's a weird alloy, but it could be made on Earth. You would have to like present them with an alloy that has never been made on Earth, or an element that has never been made on Earth. That's the only way they can prove that this object came from a different planet. Elements maybe, but alloys could be different? Maybe, but like you have to get so lucky. Because like the ones that we found by necessity. Steel is the only kind of alloy that makes sense, like bronze. Yeah, but there would have to be a highly advanced technology. That's what I'm saying. Yeah. But who are you talking to? There's 0 viewers. We actually have a couple of viewers on Twitch. Спички Anyway. не было. Дядя Вова, что ты, родной? Экице. А я вам Пацака транклюкирую. Сейчас как сообщу твоему начальству, что ты знал и бездействовал. Тебя транкрутируют нахрен. Ясно? Я не бездействовал. Я сразу на капку нажал. Скрипач-свидетель. Всем постам. Гадюшник с колесиками сюда. Ку. Нету там ничего. Открой. Покажи. I'm curious why he put the red tie on in between parts 1 and 2. That's very curious. Это уксус. Не твое дело. Wow. Пацака транклюкирую. Чатланин That's full on пожизненный этих с гвоздями. Братья, пацаки родные, скажите правду. Как я приседал? Как этот вот Четланин капу нажимал? Заткнись. Дядя Заткнись. Вова, ну, Паразит. сам заткнись. Вовка, друг. Гидеон Александрович, где нацвали? Не слушайте Скажите, что это он. Нет. Он не приседал. Нет. А я вам пепелац подарю. Дядя Вова, пепелац мой. Спокойно. Мой. Спокойно. Секундочку.
Go on. Никто никого не ругал. Все приседали, как макаки. Я перепутал. И кице это я привез. Какое КЦ? Ну, спичку, которую ты вынул из шапки. Не было спички. Не было. Дядя Вова, что ты, родной? Извини, я забыл. The way would be doing some kind of practical experiment to show the size of the planet, even if it's Earth-like, it's still unlikely to be exactly the same size. I guess, but if you're presenting the evidence on Earth already, I feel it's already too late. That's the issue. If you're on that planet, sure, but if you're on Earth trying to prove you've been to a different planet, how would you? I don't know. If the gravity was sufficiently different, you could maybe prove that you lost bone density. But by that point, I don't know, man. That's tough. Не было спички. Не было. Обоим пожизненный цик без гвоздей. До выплаты. Without nails. Выплата 500 чатлов. По 250 за штуку. Oh. Спасибо. Пацак, ты скрипку склей и песни пой. Yeah. Скрипач. Ребята, со спичкой мы пошутили. Мы радость хотели доставить вам. Дам пяти, делай. Привет! На речке, на тубе режучки, морозенько белые. So I guess they were happy with that outcome because it means they will be free at some point? I guess? Because they're not dead yet? Здравствуй. Уверен, ты когда-нибудь прилетишь и на эту планету. Oh my god, there's actually darkness in this planet. Oh my god. Тебя приветствует. Mobile flag says, yeah, Russian. Yep. Строитель из Москвы. Kin-Dza-Dza. И Кидан The side difference is large enough that a gravity experiment could work. I guess. Something tells me this planet is about the same size as Earth. They don't seem to be like feeling any kind of effects. Мы ступили на эти гнусные пески на задворках Вселенной. Брат Пацак, подбрось еще своего рубероида. Те ж вода там одна. Пусть еще что-нибудь даст. The tie. That's why he wore it in part 2. Может To indicate its оказаться, value. к тому моменту кто-нибудь из тех, кто меня знал, останется жив. Скажите им, что скрипку я не крал. Смотри, как новенькая. They fixed the violin? Holy shit. No, but the Еще strings are кусочек fucked up. остался. Случается. Это бывает. It's like a newbie. Good as new. Again, this is Bulgarian subtitles auto-translated from into English. That's why this kind of fucked up a little bit. Колоритно. Земляне, ну разве можно так нажимать? Я вас еле нашел. Хорошо? It's the Память guy. есть. It's the guy from part 1 who got them into this mess in the first place. Вот, ваш носок, спасибо. Если хотите, я вас могу на землю переместить. Ваш номер в тинтуре я узнал. Ну, только быстро, а то 1 секунда здесь. Это полгода там. Half a second? Wait, what? Ну, только быстро. 1 second here is half an earth here. Oh, shit. А то 1 секунда здесь. Это полгода там. Oh, Тогда такое предложение. Мы на землю сейчас жмем. Добываем спички, возвращаемся, продаем их, выкупаем. Ребят наших, мы в Москву, а ты домой. Не могу. Только 3 заряда есть. Ну и хорошо. Как раз хватает. Туда, сюда и обратно. А я? Слушай, друг. Ку. That's some insane time dilation. Different galaxy. Different gravity. Ну решайте, да или нет. Считаю до 3. 1. Погоди. 2. Войди в мое положение. Они же за меня сидят там. А у моего маленького сына уже вот такая борода выросла. 2,5. 2,5. Я так не могу. 3. And there's that Soviet mentality.
You know? You could have found a way back to your goddamn planet, but it would have been against your principles, so you can't fucking go. Our heroes. God damn. Loyalty above all else. Cool. Cool. Кому это все надо? Соки, тараки, вся эта дрянь. The fuck? Why is there a gravity up here? Ты где взял-то это? А? Планетарий на полке валялась. Скрипач. Клептоманщик ты мой. Ты же гравицап свистнул. Holy shit! Strangers in the night. Exchanging glances, warm rain in the night. What will that chances? That kind of time dilation through gravity wouldn't be habitable. It would have to go through a speed difference. Listen, it's an old Soviet film. It's fine. It's fine. Now they're just trying to scrounge up enough money for a Pipilats. They have the gravitas for it. They're good. Shall be fall in love. In love before. Strangers in the night. Dumpy dippity 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 dumpy dippity dimpy dippity dumpy dippity 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 dumpy dippity dimpy dippity dumpy dippity 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 dumpy dippity dimpy dippity dumpy dippity dippity Пацаки? Пацаки? А вы почему тут стоя выступаете? Стоя можно только там. А туда нас социолог не пустит. Why are you performing standing? If you perform standing, you have to be somewhere else. That's what he said. А здесь только на коленях. Here you can only kneel. Ничего, мы так тут. Ты денежки-то плати. Ну давай. He's a chitliner. Давай, не безобразничай. And here's that caste system working in. Those in power get to impose arbitrary rules on those without power. But the power is arbitrarily distributed. Strangers in the cool. The powerful only really enjoy their power as a consequence of imposing it on those without it. That's the thing that's trying to expand. Why is it Russian audio? Why not? It's the original. It's fine. But that's what this movie's about. Strangers in the cool. Дядя, ваше пальто идет в моей шапке. Привет. Oh, raspberry Как pants. жизнь? Oh! He bought raspberry pants with the cassette that he stole from those implants of the audio tracks available. Unfortunately, no. I tried to find a different audio player, but it wasn't available, sadly. We're watching this on YouTube. I tried to find a torrent or something to download it. Couldn't find it, sadly. Чего новенького? But yeah, these are the guys who did the initial trade. They stole all this guy's matchsticks and used the ketse from it to basically propel themselves. На Плюке. Пой. Да чего-то не в голосе сегодня. Пой. You need the money. Economic and class disparity.
Did you get it? Ку! Владимир Николаевич, я больше не могу. Спокойно, скрипач. Вот это сколько? 100. Так, кажется, напели. А вот это вот? 50. Так. Ицелоп. Ку? Oh, fuck. Gonna take their shit. Пацаки, почему не в намордниках? Повернись. Приказ господина ПЖ всем пацакам надеть намордники и радоваться. Так, ну вот это мне, а вот это тебе. In case it's not obvious. А это тебе. А ты почему не радуешься? Я кого спрашиваю? In case it's not obvious, it's a critique of the old Soviet system. А? Ана? Подними свой триангулятор, чатлан. He's an encelop. Одевай. Слушаюсь. И радуйся, радуйся. And rejoice and be happy about it. О, смотри, ПЖ пришел. Где? Boom. Old. Ah, nice. Встать! Встать! Открой рот! Шире! Скрипач! Хлеб! Fiddler, quick. Быстро! Nice. Парнись! Нос! Деньги давай! Так, на-ка, подержи. Вот так вот. And there's a demonstration of the monopoly on violence. As long as you have the monopoly on violence, you can impose whatever kind Если ты of rules подумаешь, you что want. это хреновина, не транклюкатор, это будет последняя мысль в твоей четландской башке. Кратчайшим путем. В цех. Арш! Всем лежать! Полчаса! Вперед! Вперед! Быстрее! Now they're going to try to use their fleeting monopoly on violence to try to get their way. Извините, бабушка. Мама ПЖ. PJ's mother, eh? I don't think PJ is a person. I think it's like a title. Cool. Never mind. Cool. Видео. Сам. Cool. А ну быстро все! В корыто! Ку. Дверь открой. И сидеть так сутки. Ку или не ку?
the idea is that this society has been so captured by the caste system, they're like forgetting the initial sort of foundational for a day. Well, that's the thing. So my thinking is that they're going to obey that order for an entire day because they are so beholden to the caste system dictating their life for them. They're not going to consider for themselves, maybe I'm not actually in danger anymore from whatever threat this person posed. That's my idea. Like they're so like enraptured in the caste, and that's the critique of it. Like the caste system kind of supersedes all possible logic. Здесь. Ку. Ку. Какой номер? Последний. The last one. Ку. Здравствуйте. Эй, Чадлани. Стой. Кончай слепач. Выкатывай предпоследний. Last one used, maybe? They're trying to get the last... They just assume that the last convicts or whatever were their guys. But I guess it's the second to last one. This guy somehow got nabbed before then. Yep. Здравствуйте, Гидеван Александрович. Гамарджоба. Gamarjiba. Because Gidvan is Georgian. Поймают. Стой. У нас кровицапа есть. Ку, дядя Вова. Ку. Режь. Вот здесь. Ку! Навались! Nice special effects there. They're above ground, damn. Дядя Вова, помогите их выкатить! Брось! Владимир Николаевич, человечество из одного камушка с Луны тысячелетия потратило, а тот живой инопланетянин их из неизвестного металла. He's trying so hard. Брось, тебя говорят! I get it. I would be the same way, honestly. If I was on an alien planet and I could like confirm it, I would try to grab whatever I could to give evidence. Ку. 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 Цапу. Есть цапу. Цапу! Цапу нажми! Нажал! Ку! Ну что, летим? Заводимся. Братцы, ну давайте быстрее, они же сейчас отчухаются. Не мешай. Сели. Oh, wow. Куда сели? Okay, so the lack of any kind of special effects or any kind of like, visual effect to denote that they've moved actually is pretty accurate to the way that most people describe space travel. If you're in a vessel that's protected from all of the other like physical effects, it would actually feel completely null.
once you've transported, if it's instantaneous. So it actually works perfectly. Ханут. Ханут. Какой еще Ханут? Планета, где меня родили. Oh, shit. Меня. This is true. А здесь теперь всегда ночь. А день пока вот это. Зачем? Тут воздуха нет, нифига. А как вы здесь живете? А здесь давным-давно никто не живет. Нас плюкане трынклюкировали, пока мы на гастролях были. За что? За то, что мы их не успели. А вы их за что? Чтоб над головой не маячили. И все погибли? Конечно. Вовка, такое предложение. Сейчас планета Хадут копейки стоит. 63 чатла. Мы месяц по галактике маму попоем, и планета у нас в кармане. А еще месяц и воздух купим. 93 чатла. У кого воздуха нет, все сюда насыпятся. Воздух наш. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. А какое в этом удовольствие? Молодой еще. The only value, the only satisfaction left in this caste system, the satisfaction of having someone in a lower caste be beholden to you. That's... Половина планеты ваша, половина наша. Идет? Соблазнительно, конечно. А нам на землю надо, ребят. Давайте быстрее, а то через полчаса гастроном закрывается. It's important to note as well. Earlier, we found out that the reason the planet Pluke that they were on before was a desert planet was because all the water had been extracted for fuel. So they had a functioning planet with an entire ecosystem. They ruined it to power the industry machine that enabled this caste system. Вовка, ты не дрыгайся. Вот смотри. Вот мы, вот Земля. А вот Альфа. Альфа из нас кактусы делают. Земля в антитентуре родной. И мы до нее никак долететь не можем. Понимаешь? Как это так? Ну так, мне всю жизнь не везло. Не может пепелац на землю попасть. И хватит трепаться. Ясно? Wow, they've been lying this whole time. They're saying, yeah, we can get there, we can get there. Пошли планету делить. Вы в планетарии это узнали. Да, родной. Поэтому спичку украли. Конечно. Врут они, дядя Вова. Не верьте им. А ну, везите нас на землю, и все. Нет, Гедеон, не врут. Они из-за этих спичек всю вселенную на карачках проползли бы. The lowest point, the point of no return, is right here. Вовка, ты так не шути. Здесь кислороду 2% от нормы. Tried so hard. Ah, the classic. Cool, thanks, yeah. That's where you knew that they, like,
wanted to have the camera that shoots twice as many frames, but they didn't get it, so they just settled for what they had. Some Planet of the Apes vibes? Yeah. The lowest point. The point of no return. Yep. Иди, Иван. Не нужно, ты молодой. Поживи еще. Может быть, что-нибудь переменится. Скрипач не нужен. Come Дядя on. Вова. No, the violinist is very necessary. You got the gravitsa. Эй, пацак! Все равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду. Почему с тем козлом не переместился, когда мог? Чего хотел? Because of loyalty. Малиновые штаны, бассейн в ПЖ. Скажи, что? Дедыванико, Швило, ты скажи, мне можно, я свой. У меня мама грузинка была. Садаури. Акхаури. Садаури. Говорит, мама местная грузинка была. Уэф! Ты как хочешь, а я их на Альфу Ку! А ты, паршивый четлан, цак одень и сит-даун, когда с пацаком разговариваешь. Ханут пацакская планета, родной. Oh. Cool. Oh. So the planet they're on, the Patsak is the higher order. Oh, interesting. Еще раз повтори. Вы катапультируете нас на Альфу, а сами пытаетесь затормозить на ее орбите. А потом... Фигушки там затормозишь. Не мешай. Дальше, родной. На Альфе, когда они нас будут перемещать на Землю, мы должны прижать машинку перемещения снизу пальцем, чтобы она осталась у нас. На Земле мы должны для вас купить 4 ящика спичек. Дальше, родной. Ну сколько можно толдычить об одном и том же? Полетели, если летим. Я из-за вас навечно буду сидеть в горшке. А тебе лишний раз рот раскрыть лень. That's some classic ADR right there. Love it. Братцы, милые, хорошие, родные мои. Или полетели, или хотя бы дверь закройте. Видеть вас уже не могу. И так тошнит. Makes me sick. Makes me sick. Пока, родной. Ку! 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 Летим. Тормози! 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 Как я могу затормозить, когда ты всю тормозную жидкость выпил, алкаш? Отравится. Выключи рога свои. Не выключаются. Тогда сними их. Разобьются. Кажется, сели. В прошлый раз так же было. Так. Одевай противогаз. А цак? Ничего, обойдутся. Земля. Nope, not Earth. Something way worse. The homeland of the Paget. Yeah, the subtitles really help me speak more alien. I'm doing the best I can to connect the eccentricities. They're getting dumped. It's over. They're gone. Нет. Не земля.
Nope. Здравствуйте. Мы пацаки с планеты Земля. А вы кто? Это планета Альфа. Сообщите ваши координаты Деконт. Она переместит вас в точку отправления. Всего доброго. Будьте любезны, номер вашей планеты. 013 в Тентуре. Вот тут она. Вот тут где-то рядом. Вот. Налево от Большой Медведицы. Это не надо. Будьте любезны, возьмитесь за руки. Девушка, а куда вы вот этих вот? В малый филиал оранжереи. Будьте любезны, возьмитесь за руки. Вы что, действительно из людей кактусы делаете? Только из плюкан. Но наши не плюгане, наши хануидяне. Это не важно. Будьте любезны, наденьте дыхательные аппараты. Зачем? У вас хороший воздух. Именно поэтому. На нее посмотри. Спокойно, одень. I really hope you consider watching the Soviet Treasure Hunt. It's on the list. Slayer, it's on the list. Don't worry about it. But also, this is one of my personal favorite little bits of this movie right here. Let's check it out once again. They're asking to put the breathing apparatus not to protect them from the air out there, but to protect the people out here from the air they're breathing out. Наденьте дыхательные аппараты. Зачем? У вас хороший воздух. Именно поэтому. На нее посмотри. Спокойно, одень. The elitism! От имени планеты прошу. Отпустите их, пожалуйста. А кто может решить этот вопрос? Абрадокс. Но... Ну так веди к нему. Веди. А то сейчас я маску сниму и надышу вам тут. I remember this so clearly. Just to threaten to like breathe on the planet. I love it. Yeah. Вы напрасно беспокоитесь. В наших оранжереях прекрасные условия. Цветение, микроклимат, покой. Можно только позавидовать. Тогда почему, родная, ты тут по травке бегаешь, а не там в горшочке сидишь? Будьте любезны, смотрите под ноги. Вы уже на 3-й росток наступили. Друг, у нас к вам большая просьба. Можете не продолжать. Нет. Соседство с галактикой Kin-Dza-Dza – наша беда. Они снедаемы страстями. Порочными. А продолжение жизни в виде растения для них благо. И для всех. Может, мы их вызовем и спросим? Пусть они сами скажут, что для них благо, а что нет. Ну, если бы мы им предоставили возможность что-либо решать, то... Do you get it yet? Вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал? Или вы сами решили? Не будем терять время попусту. Вы существа с антитентурой. И поэтому я обязан переместить вас в исходную точку отправления. This doesn't concern you. Move on. This system works for us. Yeah. We're on top, so of course you don't want anything to change. Или вернуть вас во времени. В момент, когда вы сами сможете решить свою судьбу. Выбирайте. Пардон, не понял. В каком времени? В прошлое. На Pluke. Давай так, одного на землю, а другого в прошлое. Владимир Николаевич, я вас на Pluke. Одного не пущу. Слушай, дядя, жми на время. Oh shit, they're going back in time. Oh fuck. Interesting. Я сколько скрипку? Минут 50 клеил. 50.
Oh, I don't remember this. Брат, пацак, сейчас придет с носком. Пусть за нами в цех перемещается. И цех знаешь где? Ну а то. Вот ты и покажешь. Пусть еще что-нибудь даст. Всем отдыхать! Полчаса! Oh, doing the same thing. Okay, cool. Спасибо, родные. Curious. The curly guy kind of looks like Pushkin? A little bit, yeah. Играйтесь, играйтесь, мужички. Скрипач! Время! There were more people last time? They're moving faster. The people must have shown up later. Не переместились, заразы. Опять. Вылезай. Фигушки. Нам здесь лучше, чем на Альфе. Давай, вытаскивай их. Нам скоро машинку перемещения принесут. Владимир Николаевич, а вы нам должны 11 тысяч коробок. У скрипача записано. 11 020. Такое предложение. Вовка, мы сейчас с тобой перемещаемся в гастроном. Потом, когда все закупим... Потом не будет. Летим только до земли. Навсегда? Навсегда. Меня на планету, где не знают, кто перед кем должен приседать? Чушь! Давай гравицапу и делай, что хочешь. Дядя Уэф, дядя Би, вас там так встретят? Нет, Геноцвали. Did someone donate to the film? Or are you just like watching it yourself? I watched it by myself. Mobile Flash. I hope one day you'll find a streamer who doesn't extort you for money for content. I just wanted to watch this on my own. If you want to watch it, feel free to watch it with me. We're almost done. I will never extort money from you for the possibility of watching something you enjoy. I would never do that. Keep your money to yourself. Have a good time. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. А когда нет цели... Братцы, кончать философствовать, он сейчас возникнет уже. Давайте решать. С нами или как? Давай гравицапу, ясно? Отдай ему. Зря. I'm glad there's still people like that. Your bar is so fucking low, dude. There are so many people like that. Ну что, давай прощаться. Привык я к вам, что ли? Aww. Я тоже. Aww. They've been through a lot. Yeah. They're so not used to that kind of camaraderie. Ну, будь здоров. Друзья, пацаки, вот ваш носок, спасибо. Если хотите... Друг, у вас какая система? Разрешите взглянуть? Система обычная. Нажал на кнопку и дома. Ку? Oh, for fuck's sake. Yeah, play it off like you haven't been across the galaxies. Привет. Что новенького? У Манохина на объекте трубы лопнули. No? Nothing's different? You remember everything, don't you?
half a year per second and everything's the same. No, they went back in time. They went back in time to before they even left. Because that was one of the things they were allowed to do. I'm not sure what mechanism allowed them to do it, like, on Pluke specifically, but, like, they just went back in time. Как отличник? Гуляет отличник. Вовка, за хлебом сбегай, я забыла, а? I'm not sure how they did Да, that, и but they somehow макароны managed to go back in захвати. time. Memories retained? Apparently memories retained. He was trying to call the violinist, I think. Right now he's gonna meet him, I think. Товарищ, как пройти на Старый Арбат? Вот туда, направо. Спасибо. Wait, only he went back in time? Wait, what? Go! Ah, well, there you go. Скрипач. Oh. Дядя Вова. Oh, some of the memories retain, but not all. Скрипач. Дядя Вова. Ку. 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 Мама, что я буду делать? Ку. Oh, sorry. And that's it? The funny thing is that Kuhn finishes the moon. Well, there you go. Small little language idiosyncrasies. The level of Soviet vocalists and the Russian ones is definitely a big thing, if you say so. Anyway, that is Kin-Dza-Dza, one of my personal favorite films. In case it wasn't clear, the transportation to another realm is just a, plot device meant to illustrate the arbitrarities and the injustices of an arbitrary caste system that many societies put themselves in, but most notably the one that this particular film was published in. For example, I have a question here. How come in English language there's a vocal fry in the Russian? The vocal fry is a very Californian thing. California is one of the states in the United States, but it's not present in every other state. The vocal fry you're talking about is a California thing. The reason it's so prevalent is because California is the country with Hollywood in Los Angeles, where most of the movies are made. This is the United States. Most of the movies are made, where is it? Where's Los Angeles? There it is, right? Yeah. Most of the movies are made in this area. Well, where's Hollywood? Somewhere up here, I'm guessing. I don't know, somewhere over there. So the accents of the people working here tend to bleed into every single piece of media that's produced out of here. The notable exception of this would be New York, because there's a lot of TV stuff made in New York City, which is here. So all the accents that you are familiar with usually come from these two places, New York City or Hollywood, Los Angeles. Pretty much. There's lots of different accents, but yeah, the vocal fry, oh my god, I'm in Los Angeles. That's, LA. Anyway, that's Kin-Dza-Dza. That's one of the greatest films of all time. Honestly,
I think it carries the idea. I feel like they kind of ran out of steam towards the end. I feel like especially the mechanics of coming back to the planet Earth was not quite well established. It feels like they kind of ran out of time. Maybe if there was a bit more like pacing, they could have had a bit more time to sort of explore that side of it. But yeah, the important thing is this, that just like in this super galactic hierarchy, some people think that they are better than others sort of by default. And through that hierarchy, a lot of injustices are kind of carried out. And it creates a low trust tier environment, which is what like the entire movie was trying to demonstrate. Very good accent. Yeah. So I hope that you enjoyed it. I hope that you had fun enjoying a piece of Soviet culture. Maybe at some point in the future we'll do some more watch parties of more Soviet films. I have to look into like other films that I think might be enjoyable to watch. But this one has a personal sort of space in my heart. Old World Slayer really wants us to do the Soviet Treasure Island as well. Maybe we'll do like a couple of Soviet cartoons, like the really classic ones, you know, like Hedgehog in the Fog or something like that. It's definitely quite something. Little cultural icon. 1986 as well. So, you know, a little something there. We will see that later. I will need to check my schedule and see how things go to see if like it's possible for next week to be the next watch party. Maybe not, but we'll see how it is. Either way, I gotta go. I wish you a wonderful rest of your weekend because it's Saturday. I gotta work in the morning, so I gotta, you know, take care of that shit. But I hope you had a great time, and I'll see you next time. Monday and Tuesday we'll continue with Squirrel with a Gun, and we'll probably finish it up on Monday, and we'll play something else on Wednesday. We'll see how it is. Was we getting to say hi and chat for a bit? Yeah, absolutely, Hazudia. Always a pleasure. Always a pleasure. Thanks for staying by. I hope you got something out of that cultural exchange. But yeah, Monday, Wednesday going to continue to be Squirrel with a Gun. Friday we'll see what's up. After that, I'm guessing we'll jump into a new game. Probably like some popular one. Because I'm really curious about Path of Exile 2. So maybe that's the one that we'll jump into. We'll see how it is. Anyway. I wish you all the best. I hope you have a great penis. Incredible. I hope you have a great penis. Bye, everybody. Take care.